Okay, so in this video we're going to learn about price and rise. Okay, so as I've as I told you already that we'll know the meaning of the price and rise, the extension or the full form of price and rise. Okay, so they're very similar. Actually only one word or one letter is different. So price stands for protection, rest, ice, compression, and elevation. Okay, where okay, so this is price, right? So apart from this, if you just remove protection and take this one, this becomes rise, right? Rise, where R stands for rest, I stands for ice, C stands for compression, and E stands for elevation. So everything is all same in this both price and rise, but the only thing is protection is different. Okay, so to which injuries you give protection, to which injuries you give you need not give any protection. For example, let us take like examples like uh, concussion. Okay, as we have discussed, concussion is an injury. Okay, or what can you say? What are the other things that we have discussed? Anything, any injury that has got outer damage. I mean, like the skin also got damage, or the bleeding is there, okay, or blood clotting is there. Okay, at that time, the best example is concussion. Okay, which is nothing but what? Blow to the head, right? So here what happens? The outer layers, I mean, like the outer parts of the body also gets damaged, right? So protection is given to those kind of injuries. Okay. So let me write here. Price is given to injuries which are got damage on the outer layers or parts of the body. Okay, so very simple. Any bleeding is there, blood clots. Okay, so examples I'll write here so that you'll understand it very easily. Bleeding, blows, yeah, clots. Okay, are the examples, right? So at this time, what happens? You need to protect it from getting damaged further, right? So you need to stop bleeding, or you need to treat the blood clots, or when there is a blow, you need to decrease the swelling, right? So protection is required here. But when it comes to any ankle sprain or strain, okay, rise. Okay, so what happens? A sprain or strain, for example, or sprain, what happens? Internal damage is observed, right? Internal soft tissue
damage. Okay, so for this, what happens? Soft tissue is nothing but other than bones and teeth, anything comes under soft tissue. So if there is internal damage or stress or stretch or sprain is there, okay, so at that time you need not to protect it from doing anything. Simply you just go for rest, right? So you go for what? So you go for rest, ice, compression, and elevation, right? So for let us see, when you have to give protection, rest or ice or compression and elevation, what are these things we'll see here? Okay, so protection is the injured area should be protected from further damage. Okay, so before the damage is getting further, the bleeding is more, or the damage is getting further, so you need to protect the injured area, okay, from further getting damaged. Okay, and next is rest completely. The injured part is given rest. Many athletes will have a habit where testing that a part of the injured part, whether there is a pain or not, you'll be moving it in and you'll be knowing it, right? So that's a very bad thing. Never ever do that. So if there is a damage or injury, then definitely complete rest should be given to that particular part. Okay, next is ice. As soon as possible, apply ice in the packed in the plastic bags. So with the ice cubes in the plastic bag, apply it on the injured area for 15 to 20 minutes. If ice is not available, take some soft clean cloth, dip in some water and just press it there at the injured area. Okay, so in that way you can avoid getting you can avoid bleeding and also swelling, and the pain is also reduces. Okay, so that is I stands for ice. Next is compression. So after you do ice, what happens is wrap the injured area with the plastic bandage. Okay, so put some bandage over there, wrap it, okay, and just pack the tight, hold it, I mean, like compress it with very tightly using the elastic bandage. Okay, so that helps further getting damage, I mean, like further bleeding, internal bleeding, if it is there, it helps in that way. Okay, and the last one is elevation. Okay, so to reduce swelling and pain, so you need to raise, I mean, like elevate the injured part. Elevate is nothing but just above your head. Okay, raise your injured part. So that is one of the major thing. Okay, like nothing but elevating the injured part. Okay, so that is price stands for. And similarly, rise is all the same thing: rest, ice, compression, and elevation. Okay, so with this, we are done with the common injuries. Let us get into the next topic in the next video. Okay, so now I'm going to start with the Telugu conversation. Okay, సో ఈ వీడియోలో మనము ప్రైస్ అంటే ఏంటి, రైస్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్రైస్ స్టాండ్స్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్, రెస్ట్, ఐస్, కంప్రెషన్ అండ్ ఎలివేషన్. ఓకే, సో ఈ ప్రైస్లో నుంచే ప్రొటెక్షన్ తీసేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? రైస్ వస్తుంది. ఓకే, సో రైస్ అంటే ఏంటి? రెస్ట్, ఐస్, కంప్రెషన్, ఎలివేషన్. ఇవన్నీ కూడా ప్రైస్లో కూడా ఉంటాయి. బట్ ఎక్స్ట్రా వచ్చేసి ఏంటి ప్రైస్లో? ప్రొటెక్షన్ కదా. సో మరి రైస్ దేనికి ఇవ్వాలా, ప్రైస్ ట్రీట్మెంట్ దేనికి అప్లై అవుతుంది, రైస్ ట్రీట్మెంట్ దేనికి అప్లై అయితే చూద్దాం మనం. ఓకే, సో ప్రైస్ ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసి ఎప్పుడైతే మనకు బ్లీడింగ్ అయినప్పుడు, బయటికి దెబ్బలు తాకినప్పుడు, అంటే స్కిన్ కూడా పలిగిపోయి బయటికి దెబ్బలు తాకినప్పుడు మనం ప్రైస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ప్రొటెక్షన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అక్కడ. మనం డ్యామేజ్ కాకుండా, ఫర్దర్ ఇన్ఫెక్షన్ కాకుండా మనం ఏం చేస్తాం? ఆయింట్మెంట్ పెట్టుకోవడం కానీ, లేదంటే కట్టుకోవడం కానీ, ఇలాంటి పనులు చేస్తాం కదా. సో దీన్ని మనం ప్రొటెక్షన్ అంటాం. సో ప్రొటెక్షన్ అనేది ఎప్పుడు? ఎక్స్టర్నల్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు, అంటే బయటికి డ్యామేజ్ అయినప్పుడు మనం ప్రైస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. రైస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం మరి? ఇంటర్నల్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు, ఇంటర్నల్గా ఏదైనా టిష్యూ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు, మజిల్ టిష్యూ కానీ, లిగమెంట్ కానీ, టెండాన్ కానీ అయినప్పుడు మనం రైస్ యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే అక్కడ ప్రొటెక్షన్ అవసరం లేదు. ఓకే, సో మనం ఫర్దర్ డ్యామేజ్ కాకుండా ప్రొటెక్షన్ చేయాల్సిన పని ఏం లేదు మనకు. ఓకే, సింపుల్గా రెస్ట్ ఇచ్చి, ఐస్ ఇచ్చి, కంప్రెషన్ ఇచ్చి, ఎలివేషన్ ఇస్తే సరిపోతుంది. సో అందుకే ప్రైస్కి రైస్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇదే అన్నట్టు.
ఓకే. సో మనం ప్రైస్ అంటే రైస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటంటే మనం ఇంకా ఫర్దర్గా డ్యామేజ్ కాకుండా ఇంజురీకి ప్రొడక్షన్ ఇస్తాం. లైక్ ఏం చేస్తాం, ఆయింట్మెంట్ రాసుకోవడం, అంటే అది ఇన్ఫెక్షన్ కాకుండా, లేదంటే బ్లీడింగ్ ఆగిపోవడానికి. ఓకే. సో బ్లీడింగ్ ఆగిపోవడానికి ఏదైనా క్లాత్ తోని గట్టిగా ప్రెస్ చేసి పట్టుకోవడం, సో బ్లీడింగ్ ఆగిపోవడం. ఓకే. సో లేదంటే క్లీన్ చేయడం, ఆ బాడీ ఏదైతే కింద పడ్డప్పుడు శాండ్ డస్ట్ అంతా వస్తుంది కదా, దాన్ని క్లీన్ చేయడం. దీన్ని అంతా మనం ఏమంటాం అంటే ప్రొటెక్షన్ అంటాం. ఓకే. సో మనకు ఫర్దర్గా డ్యామేజ్ కాకుండా చూసుకోవడాన్ని మనం ప్రొటెక్షన్ అంటాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైస్. రైస్ అంటే ఏంటి మరి? రైస్ అంటే ఆర్ అంటే రెస్ట్, కంప్లీట్ రెస్ట్. జనరల్గా కొందరికి హ్యాబిట్ ఉంటుంది, నొప్పి ఉందా లేదా అని ఇట్లా చెక్ చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పటికీ. అలా అస్సలు చేయదు, అదే దట్స్ అ వెరీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్. ఓకే. సో ఎప్పుడైనా ఇంజురీ వచ్చినప్పుడు ఈ నొప్పి ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడం చాలా వెరీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అన్నట్టు. ఓకే. సో అలా ఎప్పుడు చేయొద్దు. అలా పెయిన్ ఇంక్రీజ్ ఎక్కువ అవుతుంది కానీ తక్కువ ఎప్పుడు కాదు. ఓకే. సో వెంటనే మనకి దెబ్బ తాకిన వెంటనే ఆ దెబ్బ తాకిన ప్రదేశానికి రెస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐస్. రెస్ట్ ఇచ్చి వెంటనే ఎంత తొందర వీలైతే అంత తొందర ఐస్ క్యూబ్స్ ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్లో తీసుకొని ఆ ఇంజురీ దెబ్బ తాకిన దగ్గర ఐస్ తోని మెల్లగా ఇలా పైకి కిందికి మసాజ్ చేసినట్టు చేయాలి. ఓకే. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, బ్లీడింగ్ ఆగిపోవడం, స్వెల్లింగ్ తగ్గిపోవడం, పెయిన్ తగ్గిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే. ఒకవేళ మనకు ఐస్ అవైలబుల్ లేదనుకోండి, ఏదైనా మన సాఫ్ట్ క్లీన్ క్లాత్ తీసుకొని వాటర్లో ముంచి అక్కడ ఇంజూర్డ్ పార్ట్ దగ్గర అప్లై చేస్తూ ఉండాలి, ఇట్లా అద్దుతూ ఉండాలి. ఓకే. సో దాన్ని మనం ఐస్ అంటాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంప్రెషన్ అంటే ఈ ఏదైతే ఇంజూర్డ్ పార్ట్ ఉందో దాన్ని గట్టిగా, ఏదైతే ఎలాస్టిక్ బ్యాండేజ్ ఉంటుంది కదా, ఆ బ్యాండేజ్ గట్టిగా కంప్రెస్ చేయడం, అంటే మజిల్ ఇట్లా ప్రెస్ చేయడం అన్నట్టు. ఓకే. మజిల్ కానీ లేదంటే ఇంజూర్డ్ పార్ట్ని గట్టిగా ఒత్తి పెట్టి గట్టిగా ఈ ఎలాస్టిక్ బ్యాండేజ్ తోని గట్టిగా టైట్గా చుట్టి పెట్టడం అనేది కరెక్ట్ వర్డ్. సో ఇలా చుట్టి పెట్టడం చేయడం వల్ల మనకు ఏమంటాం, తొందర క్యూర్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నట్టు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎలివేషన్ అంటే ఏంటి? ఇది స్వెల్లింగ్ తగ్గడానికి లేదంటే పెయిన్ కూడా తగ్గడానికి ఈ హెడ్కి తలపైకి మన ఇంజూర్డ్ పార్ట్స్ లేపి ఉంచడం, అంటే రైజ్ చేసి ఉంచడం, ఎలివేట్ చేసి ఉంచడం వల్ల స్వెల్లింగ్ ఉన్న పెయిన్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఎలివేషన్. ఈ ఫర్ ఎలివేషన్. సో పి ఫర్ ప్రొటెక్షన్, ఆర్ ఫర్ రెస్ట్, ఐ ఫర్ ఐస్, సి ఫర్ కంప్రెషన్ అండ్ ఈ ఫర్ ఎలివేషన్. ఓకే. సో సేమ్ ఈ ప్రొటెక్షన్ తీసేస్తే అదే రైస్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, ప్రొటెక్షన్ తీసేస్తే ఇది ఏమవుతుంది, రైస్ అయిపోతుంది కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ప్రైస్ అండ్ రైస్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ టాపిక్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే.